Is it on now? Yeah. Oh, wonderful. Hello, everybody. Thank you so much for joining us this evening. It's great to be able to connect with you all. I want to begin by thanking you all and also recognizing how challenging this time is for all of us, but especially for those in communities impacted by racism, xenophobia, and poverty. Information is power, and I hope that the information shared this evening can give us the tools we need to stand up for ourselves and for our communities. Quiero empezar diciéndoles gracias por estar aquí y reconociendo qué tan difícil es este tiempo para todos, pero especialmente para las comunidades afectadas por el racismo, la xenofobia y la pobreza. Información es poder. Y espero que la información que compartamos esta tarde nos dé las herramientas que necesitamos para luchar por nosotros mismos y por nuestras comunidades. So this evening we're going to be talking about tenants' rights, and we have joining us Andrea from Met Council for Housing. Esta tarde el tema es los derechos de los inquilinos y tenemos con nosotros Andrea por parte de Met Council for Housing. So I'm going to introduce Andrea now. Andrea, do you hear me? Yeah. Great. Thank you. Thank you for that introduction. My name is Andrea. I'm the policy and Programs Director at the Met Council on Housing, and I'm very excited to speak with you all today. Esta es Andrea, sorry. Oh, here we go, great. Y ella dice que está muy emocionada de estar con nosotros hoy. The Met Council on Housing is New York's oldest tenants union. We've been fighting for tenants' rights since 1959, making this our 60th year. The Met Council on Housing organizes tenants in order to have a world where we can all afford our housing, and we all have decent, stable, and affordable housing. Met Council on Housing es la organización es la organización para inquilinos más viejos en la ciudad. Se formaron hace 60 años para luchar por una ciudad donde todos tengan acceso a viviendas seguras, decentes y asequibles. All of the rights we're going to talk about today were won by tenants. No one gave us these rights. So you had to fight for them. Todos los derechos de que vamos a hablar esta tarde se ganaron debido a la lucha de los inquilinos. Nadie nos dieron estos derechos. Tenemos que luchar por estos derechos. There's also no housing fairy who's going to help you win anything in your apartment. The housing system is one where we always have to be fighting. Mm-hmm. No hay como una hada de vivienda que nos va a regalar lo que queremos. Siempre tendremos que luchar por lo que queremos para hacer la vivienda y algo justo para todos. Right now is a really difficult time for a lot of people when it comes to paying rent. We don't want anyone to have to choose between finding food, medicine, and paying. Este es un tiempo muy difícil para las personas que tienen que pagar renta. No queremos hacer que ninguna persona tiene que decidir entre comprar su medicina o su comida y pagar su renta. Right now in New York State, we have an eviction moratorium. That means nobody can be evicted until after June 20th. En este momento en Nueva York tenemos una moratoria de desalojo, que significa que nadie se puede quitar de su hogar antes del, sorry, did you say June 30th? June 20th. June 20th, antes del 20 de junio de este año. So even if you can't pay your rent right now, don't worry, you still have a place to live, and you cannot be evicted until you're brought to court. So even on June 20th, you're not going to be evicted. That's the first date that you can be brought to court potentially.
Así que si no puede pagar su renta en este momento, no se preocupe porque no le puede, no va a perder su vivienda antes del 20 de junio. Y para perder su vivienda, el propietario de su hogar tendrá que llevarle a la corte. Entonces, probablemente no va a hacer eso empezando el 20 de junio, todavía tendrás algún tiempo. But it's really important if you're not paying your rent right now to tell someone, whether it's this organization, Met Counselor, or another organization, because we need to fight to get the rent canceled so none of us owe rent. Pero si usted decide no pagar renta, es importante decir a alguien, puede ser esta organización, Met Council for Housing, o puede ser otra, porque es muy importante que hay como un récord de lo que está sucediendo para que podamos luego luchar por nuestros derechos. For anyone who's not paying your rent, you need to pay attention to anything you get in the mail and let someone know if you get anything from the courts about an eviction. Not showing up to court is not a reason. Para cualquier persona que no está pagando la renta, es muy importante estar muy atento a lo que está recibiendo por correo. Si recibe algo de la corte, es muy importante decir a alguien, porque did you say that not going to court is not a reason to get evicted? Is not an excuse. You have no excuse not to go to court. Ok. Entonces, no tiene una excusa para no ir a la corte. Entonces, si recibe una nota que dice que tiene que ir a la corte, tiene que ir. So I know a lot of people are thinking about this right now. So if there's any questions from the Facebook. Ella, do you see? You're the one with access to the Facebook, right? No questions yet. Someone said they have a question, but they have not written it yet. So okay, great. If anyone has questions, though, put them in the comments. Great. So now we're going to talk about what generally happens in housing in New York. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que normalmente sucede con las viviendas en Nueva York. So New York tenants have fought and won a remarkable system called rent stabilization. Los inquilinos de Nueva York han luchado por y ganado un derecho muy importante, y eso es la estabilización de renta. Over half the renters in New York, over 2 million people, live in a rent-stabilized apartment. This gives us protections to get a new lease and limited rent increases. 2 millones de personas en Nueva York viven en apartamentos de renta estabilizada. So buildings that are rent stabilized were built before 1974, have 6 or more units, and have not been deregulated prior to June of last year. Los apartamentos que están de renta estabilizada se construyeron antes del 1974. Tienen a lo menos 6 departamentos dentro del edificio y no han sido desregulados antes de junio de 2019. If you live in a building that meets that description, chances are you're part of this program. Si usted vive en un edificio así, es muy probable que usted es parte de este programa. One of the great things about rent stabilization is we know how much our rent will go up, and it will go up by a limited amount every year. Una de las cosas muy buenas sobre los apartamentos de renta estabilizada es que sabemos cuánto va a incrementar, sabemos cuánto va a subir la renta cada año, y solo va a subir un poquito cada año. The rent goes up by a group called the Rent Guidelines Board. They meet every June, and the rent increases go into effect starting in October. Hay un grupo que se llama el ajuste de la directriz de alquiler y se reúne cada año, y lo que ellos deciden se implemente en octubre. We have the chance every year to go before this board to testify and let them know why the rent shouldn't go up. Cada año tenemos la oportunidad para irnos frente a esta agencia para decirles por qué no se debe subir la renta.
You can't do that in a regular apartment. Your landlord doesn't want to hear from you why you don't think the rent should go up. En un apartamento normal no se puede hacer eso. El propietario de su hogar no quiere escuchar porque usted no quiere pagar más renta. This year's adjustments are for a 1-year lease, 1.5%, and for a 2-year lease, 2.5%. Este año, si usted vive en un lugar donde tiene un contrato de arrendamiento de 1 año, se puede subir la renta por 1.5%. Y si tiene en un casa que tiene un contrato de 2 años, puede subir por 2.5%. One way to find out if we live in rent-stabilized apartments is to get our rent history. Para poder saber si usted vive en un departamento de renta estabilizada, puede preguntarse sobre la historia de su renta. The rent history tells you how much you should actually be paying for your apartment. La historia de su renta le dice cuánto realmente debe estar pagando por su departamento. Each apartment in a building has its own unique rent history, so your apartment rent might be vastly different from the same apartment in your building in a different line. Los departamentos dentro de un edificio pueden tener una historia de renta diferente, entonces es posible que su historia de renta es diferente a otro apartamento que está arriba o abajo del suyo. So it's important to get your rent history, and you can do so by texting the number on the screen. It will come in the mail. Your landlord does not know you got your rent history when it arrives. Por eso es súper importante informarse sobre su historia de renta y lo puede hacer mandando un mensaje a este número que se ve en la pantalla y después va a recibir algo por correo y el propietario de su hogar no va a saber que está recibiendo la historia de su renta. Anyone can live in a rent-stabilized apartment. Rent stabilization has to do with the apartment, not the person living in it. Cualquier persona puede vivir en un departamento de renta estabilizada. No tiene que ver con la persona que está viviendo allí, tiene que ver con el departamento mismo. Your landlord also does not get to decide if it's rent stabilized or not. El propietario de su hogar no puede decidir si es estabilizada o no. Any questions on rent stabilization? Are there any questions from the chat? ¿Alguna pregunta? Yes, sorry, one second. Oh, great. Okay, wow, we have a few. So these are all in Spanish, but I guess I'll read them to you. I'll read them in English and Spanish, I guess. Okay, so la primera pregunta es de un amigo que le murió su mamá con el virus hace 2 semanas y se enteró el landlord y quiere botar todas sus cosas del apartamento. Ella vivía por más de 40 años en ese apartamento. Mi amigo que vivía con su mamá está en Ecuador porque no puede regresar todavía hasta el 14 de mayo. So he's asking, Walter is asking a question for his friend. His friend's mother passed away from the virus 2 weeks ago. And the landlord wants to throw everything out of the apartment. She lived there for 40 years. And his friend is currently stuck in Ecuador. He can't return until the 14th of May. So I guess the question is like how to stop the landlord from just throwing everything out of the apartment. Okay, so it sounds like, I'm very sorry to hear about your friend's mother. It sounds like she lived in a rent stabilized apartment if she was there 40 years, which means that the family has rights to that apartment, at least for the length of the lease. Primero queremos decir que lo siento mucho escuchar sobre la mamá de su amigo. Y
Parece que si ella vivió allí por 40 años, es probable que vive en un apartamento de renta estabilizada, así que la familia tiene ciertos derechos, a lo menos hasta el final del contrato. So one of the things you can do is you can help your friend by helping bring a case saying that there's an illegal lockout going on because the mother's estate has rights to that apartment and needs to be properly evicted. As we said in the beginning, everybody in New York State, the only way your landlord can throw your stuff out or change the locks is through a proper eviction, even if it's just the estate. Entonces, algo que puede hacer es que puede ir al corte, ¿no? Y decir que el propietario está cerrando el apartamento de manera ilegal y que la familia tiene derecho al apartamento. And legal aid or legal services should be able to help you with that case. Las organizaciones Legal Aid y Legal Services deben poder apoyarle con eso. Any other questions? Yes, there's one more. Okay. Yo me renova mi apartamento cada año y me sube $50 cada año y me cobran otros 100 por el security. He was saying, I guess, I'm not sure, the question isn't super clear, but he's saying that he renews his apartment lease every year, and each year they raise the rent by $50 and they charge an extra $100 for the security. So I guess he's asking if that's legitimate. So depending on the type of apartment, they used to be able to do that in the past, but as of June of 2019, they can no longer do that. Your security deposit cannot go up by more than how your rent goes up. So that you only have 1 month security deposit on file. I'm sorry, Andrea, could you repeat? Yes, sorry. Just to be transparent with everyone, it's new for me to be doing the direct translation and just to realize like, wow, you really need to be paying attention to each and every word to be able to get it. So thank you for your patience, everyone. No problem. So in the past, they could have done that. As of June 2019, you can only have 1 month security deposit, so your rent only goes up by your security deposit. So, antes de junio de 2019 podía haber hecho eso, pero ahora han cambiado las reglas y solo puede aumentar su renta por the security. So they can only raise the rent by the security deposit? Only raise the security deposit by the rent amount the rent goes up. Okay, only raise the security deposit by the rent. Okay, solo pueden aumentar el depósito de seguridad por la renta. Great. All right, we're going to move on to repairs unless there's other questions. There actually are a couple more. Sorry. Someone was asking whether the mayor or the governor has said anything about rent freeze during COVID-19. So ella quiere saber si el alcalde o el gobernador ha dicho algo sobre congelar la renta mientras el COVID-19. So this gets very confusing. A rent freeze means how much your rent goes up at a new lease. What we need is them to cancel the rent so that we don't have to pay our rent anymore during this crisis. Este punto nos puede confundir porque congelar la renta significa que no se va a subir la renta, pero lo que realmente necesitamos en este momento es cancelar la renta. And the governor has not agreed to this yet, but we're trying to build pressure to do so. Hasta ahora el gobernador no está de acuerdo con cancelar la renta, pero estamos tratando de aumentar la presión para que él lo haga. So I put a link in this chat, which hopefully can get to the Facebook chat. If you're not able to pay your rent in May, share that fact with us so we can put pressure on the governor because we need him to cancel the rent.
Si usted no puede pagar renta en mayo, por favor, esté en contacto con Met Council on Housing para que ellos puedan poner más presión en el gobernador. Great. Other Oh, questions? There's one more, but she's working on getting it to me, so we can keep moving. Okay. So it's really important to know that in New York, we have the right to an apartment in good repair. Es importante saber que en Nueva York tenemos el derecho de un apartamento que tiene arreglos. That means if you think something needs to be fixed in your apartment, chances are it does, and that your landlord needs to do the fixing. Eso quiere decir que si usted piensa que algo en su apartamento necesita reparaciones, el propietario tiene que hacer estas reparaciones. This also includes extermination and public areas. Eso también cuenta con la exterminación en áreas públicas. Does that mean like if there's rodents or an infestation? Okay. Yeah, and bed bugs. And bed bugs, okay. Entonces, si tiene chinches, si tiene ratones, también cuenta con eso. One of the best ways to get repairs is by talking with your neighbors and forming a tenants association. Una de las mejores maneras para forzar su propietario a hacer los arreglos es hablar con sus vecinos y formar una asociación de inquilinos. When you need a repair in your apartment, the first thing to do is to tell your landlord, then call 311, and then everyone has the right to bring their landlord to court. Cuando necesita arreglos en el apartamento, la primera cosa para hacer es decirle al propietario, y si sigue rehusando que hacerlo, la segunda cosa para hacer es llamar a 311 y luego el tercer paso, si sigue rehusándolo, es para ir al corte. We also have the right to heat in New York from October 1st to March 31st. También tenemos el derecho de calefacción en Nueva York desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. The heat, it depends on what the time of day is and what the weather is outside. La temperatura de la calefacción depende de la temperatura interior y exterior. We know this isn't warm enough for most people in their apartments, but this is the minimum that's required. Sabemos que no es suficiente caliente para muchas personas, pero este es el mínimo que está requerido. During the day, when it's less than 55 degrees outside, your apartment needs to be at least 68 degrees. Durante el día, cuando la temperatura exterior cae por debajo de 55 grados, la temperatura interior debe ser de al menos 68 grados Fahrenheit. At night, your apartment needs to be at least 62 degrees. Y por la noche, la temperatura interior debe ser de al menos 62 grados Fahrenheit. It's important to call 311 as soon as you stop getting proper heat. Es muy importante llamar a 311 si no está recibiendo la calefacción adecuada. A lot of people wait too long to say that they don't have proper heat. And by the time they get the city to come or they go to court, it's after heat season and there's nothing the city can do. Muchas personas esperan mucho tiempo para llamar a 311 o para ir a la corte, y cuando el caso finalmente se realiza, se ha pasado este periodo se ha pasado el 31 de mayo y la corte no puede hacer nada. A lot of tenants often want to withhold their rent when they're not getting proper repairs or proper heat. Muchos inquilinos piensan que lo que deben hacer es no pagar renta cuando no están recibiendo las reparaciones o la calefacción adecuada. This only is a wise thing to do when doing it as a large group. Otherwise, we don't have leverage over our landlord and we just end up in court.
Solo es una buena idea hacer eso si lo está haciendo con un grupo de personas, por ejemplo, con las personas que están en su asociación de inquilinos o que son parte de su unión, porque si lo hace solo, no va a poder ganar en el corte. We also are not able to do repairs in our apartment by ourselves because it's our landlord's property. You actually can be evicted if you damage their property, and that might mean by doing a repair. Tampoco se puede hacer los arreglos usted mismo porque según la ley, el apartamento donde vive es la propiedad de su propietario. Entonces, si usted hace el arreglo por usted mismo, puede enfrentar el desalojo por haber hecho eso. Great. All tenants in New York have the right to at least one other person living in their apartment. Todos los inquilinos en Nueva York tienen derecho a tener a lo menos un compañero de piso. So this often means having a roommate or having your family live with you. Muchas veces eso significa tener un compañero del apartamento o vivir con su familia. The only time this might be a problem is if you have a voucher or live in a senior building. So you should check with the program if that's the case. La única ocasión en que este puede ser un problema es si tiene un cupón o vive en vivienda para personas de tercera edad. Entonces debe chequear o averiguar cómo es su situación. Your landlord does not have the right to ask any more than your roommate's name. El propietario de su hogar no tiene derecho a pedir cualquier otra cosa aparte del nombre de la persona con que está viviendo. I'm just thinking my landlord asked for more information than that. And all tenants have the right to organize. Your landlord cannot interfere with you forming a tenants association or coming together as a group. That includes putting flyers under doors, knocking on doors, or putting flyers in public places. Todos los inquilinos tienen el derecho a organizar una asociación de inquilinos. El arrendador no le está permitido evitarle a usted tocar en las puertas, poner folletos o tener reuniones en lugares públicos. Are there any questions? ¿Las preguntas? Yes, there's one. Rigoberto is saying that he has in his bathroom essentially gets damaged very frequently, and they have to contact their landlord many times and really push to get it fixed, and it often takes a long time. So Rigoberto está diciendo que su baño siempre se daña y tienen que preguntar al dueño para arreglarlo, y a veces tarda mucho tiempo. So I guess the question is what to do in that type of situation. So sometimes you might need to apply more pressure to your landlord earlier. So you can call 311 and get an inspector to come in. Landlords don't like it when they're found with violations. Or you might need to bring your landlord to court in something called a housing part action to get the repair done properly. Puede ser que tiene que poner más presión en el dueño que usted puede hacer por medio de llamar a 311 para que la ciudad le mande un inspector al departamento, o puede ir al corte. I know bringing your landlord to court sounds scary. It's a process that any tenant can do. And you do not need to be a citizen. You do not need any status to be there. Anyone living in an apartment in New York has the right to bring their landlord to court.
Sabemos que la idea de llevar su dueño, el propietario, al corte puede parecer algo muy difícil o le puede dar miedo, pero cualquier persona viviendo en esta ciudad tiene derecho a llevar su propietario al corte. Usted no tiene que ser ciudadano para hacer eso. Todos tienen este derecho. All the forms are also in English and Spanish, and there is a Spanish interpreter there as well. Y todos los formularios que tendrá que llenar están en español e inglés y habrá un intérprete allá en el corte para ayudarle. Other questions? Yeah, there's one more question. David wants to know what rights people have, those who just rent a room as opposed to a whole apartment. So, ¿cuáles derechos tienen las personas que alquilan un cuarto, no un apartamento completo? So chances are you don't have any protections under rent stabilization, but you have all the rights of a tenant in New York State. Probablemente no tiene los derechos de la renta estabilizada, pero tiene todos los derechos de las personas que viven en el estado de Nueva York. And so what that means is you cannot be evicted without being brought to court. You have the right to repairs and the right to proper notification about rent increases. Esto significa que no le puede quitar del apartamento sin primero llevarle al corte, que también tiene derecho a los arreglos del departamento y que también tiene derecho a recibir de antemano noticia que van a subir la renta. And one more question. Her apartment was inspected and there's an order to fix it, but it has already been 6 months and they haven't done anything. So mi apartamento fue inspeccionado y tiene una orden de arreglarlo, pero ya tiene más de 6 meses y no hacen nada. So you need to go back to court, and your landlord will be found in contempt of court, and there might be starting to get he might start getting monetary fines for not doing the work. Tiene que regresar al corte y puede que el dueño de su hogar va a recibir multas por no hacer el trabajo. Right now, there are a lot of lawyers who can help. Usually for repairs, there's not that many lawyers, but because of the pause, there are a lot of board lawyers who are able to help. So you should contact legal aid or legal services. They might actually be able to help you right now. La mayoría del tiempo no hay muchos abogados para representarle en el caso de que el dueño no haga arreglos, pero en este momento, debido a la pausa en que estamos, hay muchos abogados aburridos que van a estar dispuestos a apoyarle. Entonces debe estar en contacto con Legal Aid o Legal Services. And maybe we can also throw the links to those organizations in the Facebook chat. Yeah, I'll put Legal Aid, legal services there. I'm not positive if she's saying this, but if it was NYCHA housing, does that change things? It's unclear to me whether she's saying it is NYCHA housing, but just in case, does that change things? So NYCHA or public housing, it's really, really hard to get repairs in. Con NYCHA y con la vivienda pública es muy, muy difícil recibir los arreglos. You can bring the city back to court. Legal Aid and Legal Services will be able to help you with that as well. Puede llevar la ciudad al corte y Legal Aid y Legal Services también le puede ayudar con eso. And it's even more important to come together with your fellow tenants to get repairs in NYCHA. Y es aún más importante si está viviendo en NYCHA o la vivienda pública que se reúne con sus vecinos para luchar por sus derechos. It's also important to let your state and city elected officials know because they're the people who control NYCHA, and so they can help you get repairs. También es importante dejarse ver a sus representantes de la ciudad y del estado porque son ellos que controlan a NYCHA. Great. Other questions?
Let me check. Nope, no more questions right now. Okay, we shortened the presentation, but for the consecutive interpretation, but this is the end of the presentation. Okay. Este es el final de la presentación. If anyone has any questions, you can write them in now maybe. And you can always call our hotline, which is on the screen. Si tienes una pregunta final, por favor escríbenos ahora. O si tienes una pregunta después, siempre puede llamar a esta línea directa que se encuentra en la pantalla. And we'll just do a reminder about the eviction moratorium before we close out. That no tenant in New York can be evicted right now. And that lasts until June 20th, sorry. No, great. Vamos a hacer otro recordatorio sobre la moratoria de desalojo que está en efectivo hasta el 20 de junio. Y eso quiere decir que nadie se puede quitar de su casa por no pagar renta. And your landlord can never evict you without bringing you to court first. So please look out for any papers if you're not paying your rent. Y el dueño de su hogar nunca puede sacarle de su apartamento sin primero llevarle al corte. Entonces, por favor, si usted no está pagando renta, esté muy atento al correo que está recibiendo para ver si tiene algo del corte. And please sign the link that says Can't Pay May. That's in the Facebook chat. Hopefully it's got in there. And let folks know that you're not paying rent so that we can get the rent canceled, which is something we all need. Y por favor, si usted no puede pagar renta en el mes de mayo, puede ver el enlace que está en el chat box y allí puede firmar o poner su nombre, porque si nosotros actuamos solos, no podemos lograr el cambio. Es solo si nosotros trabajamos juntos que podemos lograr el cambio. Por eso es importante informar a una organización como de Met Council for Housing si usted no puede pagar su renta. Thank you all so much. Muchísimas gracias a todos. We have a couple of questions. Perfect. So one is, sorry, let me find it here. So someone rents a room from some people who have been giving her lots of problems. They're threatening to evict her from the house. And let's see. There's no question marks. I'm not sure. I can answer what I think might be the question. Yeah, I mean, I think she's asking what to do. She's also asking about, I think she's asking if the police have the right to ask for her identification and the number of the landlord, and I guess just kind of how police are involved with that. So, sure. La pregunta sobre, yo le rentaba un cuarto de 2 mujeres, pero me han traído muchos problemas y me han amenazado con desalojarme de la casa. Quiere saber si la policía tiene derecho a obligarle a pedir su identificación y el número del landlord. And then I think she may have added another. Nope, that was it. So yeah, go ahead and answer that one. So one of the things to do is not to talk to the landlord or the people you are renting from if you can. Just avoid talking to them. Una cosa que puede ser es tratar de no hablar con el dueño o con las personas con quien está viviendo. Trate de no hablar con ellos. And sometimes that means even blocking their number so you can't see it from coming up. Y a veces eso significa que tiene que bloquear sus números. What it sounds like is happening is that they're saying that you're not supposed to be living there. So one of the ways to deal with an illegal eviction is by calling the police, and they will then ask for some sort of proof that you do live there, like a piece of mail, and they'll help you get back in. Parece que lo que está pasando es que ellos están diciendo que usted no tiene derecho de vivir allá. Entonces lo que puede hacer es llamar a la policía y luego la policía le va a
pedir como prueba de que usted vive allí y luego ellos pueden ayudarle a regresar otra vez a su casa. And this can be any piece of mail or anything with your name and your address on it. Y prueba de que usted vive en su departamento puede ser cualquier correo físico que tiene su nombre y la dirección. So one of the things you can do when you move into a new apartment, especially if you're just renting a room, is have a friend send you a letter. Algo que puede hacer si usted se muda a nuevo apartamento durante el primer es hacer que uno de sus amigos le manda una carta, así que tiene la prueba de que usted, su nombre, vive en esta dirección. That's all the police really are supposed to ask for when letting you back into your apartment from an illegal eviction. But we know that these encounters don't always go well. Uh-huh. Esta es la única cosa que la policía le debe pedir cuando van a dejarle entrar a su apartamento cuando ha sido sacado de manera ilegal, pero también sabemos que estas interacciones con la policía no siempre salen bien. When possible, it's always important to have someone else with you. That sometimes makes the interactions go better. Cuando sea posible, siempre es mejor tener otra persona con usted para que no esté solo durante esta interacción. Other questions? Yes. 1 second. So this person, she said she came in a little late, so I think you might just need to reiterate some of the earlier points, but no problem. she said, and she says she lives in an apartment with Lower East Side People's Mutual Housing Association. Yes. Sorry, her question's all broken up. They keep sending her rent bill. She's paid for the month of March, but she doesn't think she can pay April. So it seems like maybe she needs some clarification about the eviction moratorium versus cancellation of rent. Sure. And what to do in that situation. So la persona preguntando sobre dijo que vive en un apartamento de Lower East Side People's Mutual Housing Association y ellos siguen enviando su bill de renta. Ella ha pagado el mes de marzo, pero no sé si ella nos puede pagar el mes de abril. So right now, there are no evictions in New York. That does not mean that we do not have to pay our rent. En este momento no hay evicciones en el estado de Nueva York, pero eso no significa que no tenemos que pagar la renta. So it's important. So your landlord will continue to give you rent bills as long as you're not paying. Por eso el dueño de su hogar todavía le va a mandar cuentas para la renta si usted no está pagando. We need to continue to fight so that we can cancel the rent and not have to pay. Tenemos que seguir luchando para que no tengamos que pagar la renta, para que se cancele la renta. And it's important for this person, they should reach out to Goals, good old Lower East Side, or Cooper Square Committee, who can help her. Esta persona debe contactar a Goals, Goles, ¿no? Yes. Or Cooper Square Committee. Cooper Square Committee. Ella, do you want to put those names in the chat box? One of those groups is associated with her landlord and can help negotiate for her and explain what's going on. Mm-hmm. I can never remember which one. Goals and which one? Cooper Square Committee. Let me just share those and then we'll see if that was it for questions.
While we're waiting for questions, I'm going to share an action that everyone here can do. And you're going to hear my bad Spanish for a second. So we're asking all tenants to join us on Fridays at 2 p.m. in banging pots and pans as part of a casero lazo action to cancel the rent and for a recovery for all, because we need our government to make big changes. Hay una oportunidad para tomar acción. Cada viernes a las 2 de la tarde, usted puede participar en el cacerelazo. Yo tampoco lo sé cómo pronunciarlo, donde puede hacer mucho ruido para que nuestros representantes en el gobierno sepan que tienen que hacer un cambio y cancelar la renta. So similar to sort of the clapping at 7 p.m., we're banging pots and pans at 2 p.m. on Fridays. Es algo parecido a como cada noche a las 7, cuando todo el mundo se aplaude por las personas que están trabajando en los hospitales. Los viernes a las 2 puede hacer ruido con... la palabra me está escapando en este momento. Los sartenes. Me está escapando. Pero tratar de hacer mucho ruido para que el alcalde, el gobernador, todos nos puedan escuchar. Okay, do you have any other questions? It looks like, let's just wait. Of course. Maybe it's a little lagging. It's lagging a little bit, so let's just wait. Okay. Thank you to everyone for your patience as we encountered some difficulties getting started. We're really grateful that you all stuck around to be with us. Gracias a todos por su paciencia mientras experimentamos algunos problemas al empezar la presentación. Agradecemos mucho que ustedes se quedaron aquí y que estén con nosotros ahora. You're getting some delayed people giving you the word that you forgot, cacerola. So, cacerola. Gracias a todos. Okay, it looks like that's it for questions. So I'll put my email again in the chat. Oh, wait, sorry. There's one question. What help is there for people who have been thrown out of their home because they were sick and they didn't pay the rent? Oh. ¿Qué ayuda puede haber para las personas que han sido sacadas de sus casas porque estaban enfermos y no pagaron la renta? So tomorrow morning, they should go to either housing court in their borough, or they can call, sorry, let me start again. Tomorrow morning, they should go to the housing court in their borough. There is a lawyer there who can help them file for an illegal eviction. En la mañana debe ir al corte de vivienda en su condado, porque hay un abogado allí que le puede ayudar en el caso de una evicción ilegal. Your landlord or your roommates are not allowed to evict you because you're sick or for any reason right now. El dueño de su hogar o sus compañeros del apartamento no le pueden sacar del apartamento porque está enfermo o por ningún motivo en este momento. I think that's it for questions. So what I was going to say was if anyone thinks of other questions or needs support, I'm putting my email. I guess let me show my face so that people know who I am. Hi everyone, I'm Ella. So I'm going to share my email in the chat. If you have any questions or feel like you need more support, you can email me and we'll get you connected to someone. So si alguien tiene preguntas,
sobre esto o necesita más ayuda, puede mandarme un email. Voy a poner mi email en el chat box. Me llamo Ella. Y gracias por estar aquí para esta presentación. Yes. Thank you so much, Andrea, for being Thank with us. you. The information that you shared was so important. Muchísimas gracias a Andrea, sorry about that, por estar con nosotros esta tarde y compartir toda esta información tan importante y esencial. And it's such an important reminder that the organizing work that we do together as community is what makes change happen, and that at Cabrini, we are wanting to always support the organizing work that you all, our community members, want to engage in. So thank you for being with us here this evening. Este taller es un muy buen recordatorio de que organizar en comunidad es la cosa que realmente hace el cambio. Entonces, nosotros de Cabrini siempre queremos apoyar los esfuerzos de la comunidad de organizar. Y gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Bye. Bye.